Merci, Monsieur le Président. C'est avec plaisir que je présente aujourd'hui ma motion M400 qui a pour but de protéger l'eau et la santé publique de nos communautés rurales. Cette motion demande que le gouvernement étudie la possibilité qu'on aide à la mise aux normes des installations septiques des résidences non reliées à un réseau sanitaire, dans une démarche visant à assurer l'équité entre l'urbain et le rural et qu'on assure la protection de nos lacs, nos rivières, nos eaux et ainsi que la santé publique. Comme députée rurale, je ne pouvais m'empêcher de porter cet enjeu devant cette Chambre pour contrer l'iniquité qui existe entre le rural et l'urbain dans les priorités fédérales et en raison de l'importance de cet enjeu pour l'environnement et pour la santé publique. C'est pour cette raison que j'utilise ma motion afin de mettre à l'avant cet enjeu important pour les citoyens et les citoyennes des communautés rurales en espérant qu'il encouragera cette Chambre à agir concrètement pour servir nos concitoyens et nos concitoyennes. Depuis mon élection, je fais de mon devoir de consulter et d'écouter les gens de ma circonscription et de prendre des actions concrètes pour eux. Cette motion émerge d'une préoccupation qui m'a été amenée de ma circonscription, mais qui touche les Canadiens et les Canadiennes vivant en milieux ruraux et approximativement, Monsieur le Président, le quart des Canadiens. La première personne à soulever la problématique débattue dans cette motion est le maire du canton de Gore dans ma circonscription, Scott Pierce. Un maire qui a à cœur le bien-être des résidents de sa municipalité et qui fut le candidat conservateur dans Argenteuil-Papineau-Mirabel en 2008, je suis fière de travailler en collaboration avec lui comme allié pour les gens de notre région. En 2006, il a commencé à militer pour un programme d'aide pour les propriétaires d'habitations avec une fosse septique qui doivent remplacer ou mettre à niveau leur installation. Il a remarqué que plusieurs résidents de sa municipalité n'étaient pas en mesure de mettre à norme leur fosse septique dû au coût énorme que ça peut leur emporter. For those who may not be familiar with the issue, rural homes are not connected to municipal wastewater treatment plants and have to rely on on-site treatment and disposal for their wastewater. While researching this project, I had the opportunity to visit the Ontario Rural Wastewater Centre of the University of Guelph's Alfred campus to meet the staff and discuss the issue. And they told me that in Ontario, for example, there are approximately 1.2 million on-site systems, and this number is increasing at a rate of 25,000 systems each year. And that the costs are highly variable, depending on a number of factors like proximity to the house, soil type, and house size, but can be anywhere from $5,000 to $20,000 each time for the homeowner. Ceci représente donc un énorme fardeau financier pour les résidents ruraux, surtout pour ceux qui ont un niveau salarial inférieur à la moyenne canadienne et pour ceux à revenus fixes, comme les personnes à la retraite. En même temps, les gouvernements fédéraux et provinciaux octroient jusqu'à 85% des fonds pour les municipalités pour bâtir ou moderniser leur infrastructure. Une ville peut avoir donc des subventions fédérales qui atteignent facilement l'équivalent du coût d'une fosse par maison. Les citoyens ruraux se sont donc abandonnés par le gouvernement fédéral dans cet enjeu. Avec ça en tête, Scott avait recueilli l'appui de la MRC d'Argenteuil. La région est grandement touchée par cette problématique et la MRC a épaulé son travail pour pousser cet enjeu. Avec des alliés locaux comme Julien Béliveau, Agnès Grondin, qui est la conseillère en environnement à la MRC, et Marc Carrière, le DG de la MRC d'Argenteuil, il a continué de mettre... Order. There's too much noise in the chamber. I'd ask all honourable members, my apologies to the honourable member for Argenteuil-Papineau-Mirabel. We are in the middle of private members' business. Please, if you have conversations that you need to continue, that's why we have the lobbies on either side. The honourable member for Argenteuil-Papineau-Mirabel. Monsieur le Président. Je tiens donc à remercier Julien Béliveau, Agnès Grondin, la conseillère en environnement de la MRC d'Argenteuil, et Marc Carrière, le DG de la MRC d'Argenteuil, qui ont continué de mettre à l'avant cet enjeu primordial pour l'environnement, pour l'économie et pour une vraie équité entre le monde rural et urbain. Je tiens également à les
à remercier toutes les MRC et toutes les municipalités et tous les citoyens de ma circonscription qui m'ont également appuyé énormément dans cette initiative. Donc, Scott avait également reçu l'appui de la Fédération québécoise des municipalités et de la Fédération canadienne des municipalités, la FCM. The FCM represents virtually all Canadian municipalities. The organization, speaking on behalf of Canadian municipal issues from across the country, adopted a resolution asking the federal government to treat rural communities fairly by investing a fair share in the protection of the water and health of rural communities. Despite all the work that Scott has done on the issue with the support of his MRC and of the FCM, the Conservative government's response was a resounding rejection, showing a clear lack of attention and sensitivity to the real concerns of rural communities. Que ce soit un enjeu important dans ma circonscription ne devrait pas vous empêcher de voir que c'est aussi un important enjeu d'un océan à l'autre. Après avoir été présente à la conférence de la FCM à Saskatoon l'an dernier, j'ai reçu l'appui de la FCM pour la motion que je présente aujourd'hui devant vous. D'après la FCM, je cite, « Le secteur municipal partage avec le gouvernement fédéral un engagement pour les protections de la santé et de l'environnement. Nous sommes persuadés que le gouvernement puisse inclure les installations septiques dans son approche globale en matière d'eau et s'attaquer à la question des eaux usées pour tous les Canadiens. » Fin de la citation. Les municipalités rurales du Canada veulent travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral avec une approche globale et des engagements clairs. There are many rural municipalities from across the country, literally from coast to coast, who are calling for the federal government to take leadership on this issue. From Gambo, Newfoundland and Labrador, to the city of Powell River in British Columbia, and everywhere in between, from the village of Delia in Alberta, the town of Lumsden in Saskatchewan, to Saint-Roch-de-l'Achigan in Quebec, and to la ville de Grand-Sault in New Brunswick. Municipalities have responded to this proposal with overwhelming support. The Association of Summer Villages of Alberta, for example, which represents 51 municipalities directly affected by this motion, wrote to me describing their situation, saying that deficient wastewater management is a major polluter. We recognize the need to have proper wastewater systems, but do not have the funds or resources to establish these systems up to acceptable standards so as to protect the public resources, lake protection, water quality, and public health. Many other municipalities from across Canada wrote to me to express their support for this motion, like, for example, the village of Fruitvale in British Columbia. Quote, the rural area surrounding Fruitvale has only septic field sewage systems, and in recent years, a number of them have failed, which has caused significant financial problems for some rural homeowners, end quote. And from the town of Conception Bay in Newfoundland, a financial program to assist those not yet connected would be beneficial and appreciated by those who would avail of possible funding, end quote. I could go on, Mr. Speaker, but what's important to note is that this is just such an important issue for all rural municipalities across this country. En réponse à ma proposition, le gouvernement dirait peut-être qu'ils investissent déjà dans l'infrastructure du traitement des eaux usées, effectivement, mais dans les villes et dans les centres villageois, en laissant pour compte les Canadiens ruraux. Pendant ce temps, les impôts fédéraux payés par les citoyens ruraux sont investis dans les villes uniquement. Les citoyens ruraux canadiens ne veulent donc pas de traitement de faveur. Ils ne veulent qu'un traitement équitable. Le gouvernement dira peut-être qu'il y a un programme de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, qui répond au problème. Malheureusement, ce programme n'y répond aucunement. D'après le canton de Gore, les programmes existants, je cite, « Les programmes existants sous l'égide de la SCHL et la Société d'habitation du Québec ne répondent pas à la problématique socio-économique décrite actuellement et que les fonds alloués pour la région sont dérisoires comparativement à la demande potentielle. » C'est-à-dire que, pour la MRC d'Argenteuil, c'est une somme de 90 000 $
qui doit couvrir une population de 30 000 habitants. C'est l'équivalent de 5 ou 6 fosses septiques pour 30 000 habitants. Et c'est franchement ridicule. Ce n'est pas une situation uniquement québécoise non plus. L'information qui nous vient de la ville de Delia, en Alberta, par exemple, nous le confirme. D'après eux, quote, "The grants from the province of Alberta cannot be used to assist private property owners to upgrade their private sewer systems." Et après avoir soulevé ça avec leur député, il a lui-même avoué que ce ne serait pas suffisant pour résoudre le problème. Mais, Monsieur le Président, ce problème est avant tout un enjeu environnemental. Ma motion a donc été appuyée par notamment le regroupement des organismes de bassin versant du Québec, un OBNL qui regroupe divers organismes de bassin versant qui visent à faciliter la mobilisation, la concentration, la concertation et le passage à l'action des citoyens et des acteurs de l'eau. Trop souvent, on oublie l'importance de l'eau au Canada. Avec plus de 2 millions de lacs et avec la plus grande réserve d'eau douce du monde, on prend souvent nos eaux pour acquis. Mais, malgré que ce soit une ressource essentielle à la vie, à l'environnement et à notre économie, l'eau n'est pas à l'abri de contamination. Les fosses septiques désuètes ne sont pas à prendre à la légère. Une analyse du Programme d'environnement des Nations unies évalue que, je cite, les fosses septiques qui sont la principale source de polluants organiques déversés dans la terre sont soupçonnées d'être la principale source de pollution des puits dans les campagnes. Fin de la citation. Et, d'après Environnement Canada, les eaux usées causent la perte d'oxygène dissous dans l'eau de lac et donc la mortalité des poissons et des autres biotes aquatiques, ainsi que le phosphore et l'azote, ce qui peut causer l'eutrophisation ou la surfertilisation des eaux réceptives qui peuvent devenir toxiques pour les organismes aquatiques et favoriser une croissance excessive des végétaux, donc réduire la quantité d'oxygène disponible, nuire à l'habitat, altérer l'habitat et entraîner le déclin de certaines espèces. Et ce problème n'est pas nouveau, Monsieur le Président. Comme l'indique le cri de Laurentide, les eaux usées, ils disent, sont considérées depuis plus de 30 ans comme une source de pollution et d'eutrophisation des milieux aquatiques. Fin de citation. Les installations septiques non conformes ou mal entretenues peuvent donc causer, je cite, une prolifération d'algues, de plantes aquatiques et parfois de cyanobactéries. Fin de la citation. C'est donc clair que l'effet des fosses septiques désuètes et défectueuses est grand sur notre environnement et l'inaction aurait des effets dévastateurs. We only have to look at the situation of Lake Simcoe, for example. The government's plan to revitalize and clean it is immense. $30 million has been set aside to fight against the phosphorus destroying the ecology of this important southern Ontario lake. Environment Canada's press release for this plan describes that, quote, "As part of this investment, the Septic System Funding Program will receive $760,000 for the third phase only of a multi-year initiative. Building on the success of phases 1 and 2, this program continues to administer grant funds in order to encourage landowners within 300 meters of Lake Simcoe to upgrade and repair their current septic systems." Another example is Lake Winnipeg. Again, the government has had to intervene with a program of expensive and extensive phosphorus pollution cleanup that could have been avoided. While I'm very glad that the government is acting to clean up Lake Simcoe and Lake Winnipeg, a substantial amount of money could have been saved if we had acted before we got to the point of no return. Donc, Monsieur le Président, les lacs et les rivières canadiennes, qui sont toutes des ressources naturelles importantes et des moteurs économiques régionaux, les gens de partout au Canada veulent les protéger, veulent protéger leur environnement et leur santé. Et en terminant, j'aimerais donc vous dire que cette motion aurait un impact positif sur l'environnement, car les fosses septiques désueuses sont une source importante de pollution dans nos lacs et rivières.
un impact positif sur notre économie, car une telle mesure, comme proposée dans la motion, est bénéfique pour la santé financière des Canadiens qui sont touchés. Et finalement, il aura un impact positif pour l'équité rurale urbaine. Et j'espère que tous les partis de cette Chambre, tous les députés de cette Chambre, vont voir que cette motion nous appelle à discuter et à en parler pour qu'on puisse trouver des solutions pour les Canadiens ruraux. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. The honourable member for Westlock, St. Paul. Thank you very much, Mr. Speaker. I would just have one question for my honourable colleague. I'd like to congratulate her on her speech and her private member's motion. But my question would be, why did she decide to make this a private member's motion rather than a private member's bill, which, if passed, would have far more power and far more implementation? Député de Argenteuil-Papineau-Mirabel. Well, a very simple question and also a very simple answer. The thing that I would like to do with this motion is for us to discuss it and for the government not to feel that their hands would be tied by legislation. I want this to actually be concrete actions that we can take together as a House. And I hope that he will see that as an opportunity for this House to do something for rural Canadians, for real. And I hope that we can all work together so that this becomes a reality. Thank you, Mr. Speaker. Question et commentaire. Honorable député de Bourassa. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier ma collègue d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. C'est clair que, un peu comme on a dit dans la motion ce matin, il ne faut pas qu'on ait des citoyens de seconde classe et les gens doivent vivre pleinement leur ruralité, mais ça veut dire également qu'il faut avoir des choses au niveau des fosses septiques. J'aimerais qu'elle me parle un peu plus, cependant, vu que c'est un programme fédéral-provincial et avec les municipalités, est-ce qu'elle a déjà fait des démarches auprès du gouvernement du Québec, par exemple, pour voir si on avait une oreille attentive de ce côté-là? La députée de Argenteuil-Papineau-Mirabel. C'est sûr qu'avec l'appui de la FQM pour la motion et pour un programme proposé, c'est sûr qu'il faudrait travailler avec la province pour s'assurer que tout se passe bien. Comme on sait tous que normalement les municipalités sont de juridiction provinciale, mais qu'en effet, comme on parle d'eau usée, on est maintenant en fédéral, donc c'est sûr qu'il faut travailler avec tous les acteurs et c'est pour ça que j'ai mis ça dans la motion. Alors, j'espère que tous les acteurs qui seraient intéressés à travailler sur ce projet, sur un programme qui pourrait être mis en place, travailleront de bonne foi pour accomplir quelque chose de réel pour les Canadiens. Questions and comments. The honourable member for Burnaby New Westminster. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis je voulais féliciter le membre d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Elle est vraiment une voix forte dans le champ, puis elle vient de représenter pas seulement son comté, qu'elle représente si bien dans cette chambre, mais aussi représenter l'ensemble des Canadiens qui vivent dans les régions rurales à travers le pays. Alors là, on a un indice que peut-être les conservateurs vont, j'espère bien, appuyer cette motion-là. Ma question à la députée, c'est bien simple. Est-ce qu'elle trouve que c'est vraiment une question de qualité de vie pour les régions rurales du pays, en fin de compte, que les régions rurales soient mises sur un pied d'égalité avec, bien sûr, des régions urbaines à travers le pays? Député de Argenteuil-Papineau-Mirabel. Je remercie mon collègue pour sa question. En fait, on estime à peu près le quart des Canadiens qui ont des fosses septiques. Ça, c'est des numéros de la FCM, en effet. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui touche plusieurs Canadiens à travers le pays. Et, en effet, j'ai oublié ta question, mais je voulais vraiment la répondre. C'est que il y a tellement de monde qui part de nos régions. Là, je me souviens. Il y a tellement de monde qui part de nos régions. Et ça, c'en est une des raisons qu'on entend pour ne pas acheter une maison en région. Et ça ne devrait pas être le cas. On paye les mêmes taxes que tout le monde. Alors, on devrait avoir l'équité et avoir les mêmes investissements que tout le monde. Alors, merci. Questions and comments. The honourable member for Simcoe Grey.
Thank you very much, Mr. Speaker. And I thank the member opposite for her comments. I just have one question. I recognize that there is a good intention behind this motion, but I wanted to ask the member her understanding of provincial jurisdiction and why she's decided to bring this motion forward to this House when this is clearly both provincial and or territorial jurisdiction with respect to dealing with this issue. Thank you. Député de Argenteuil-Papineau-Mirabel. This jurisdiction is really a shared priority and a shared jurisdiction of all federal, municipal, and provincial, and that's why we need to be working with all the levels of government if we're going to be setting up a program. Now, something that's administered by a municipality does not mean that the federal government can take leadership on this issue. And that, again, is why I made this a motion, so that we could, as this House, the government could then take this issue and actually make concrete moves towards helping rural Canadians. Resuming debate. The honourable member for Westlock, St. Paul. Thank you very much, Mr. Speaker. I would like to congratulate my colleague opposite on putting forward, I believe, her first motion to the House of Commons. It is, I have done so myself. It is not an easy thing to do, and sometimes it can cause a lot of work in your own office. So I do appreciate that, and I do want to make sure my comments reflect that tone of appreciation. I would, however, like to comment on some of the comments that have been made by my honourable colleague opposite in her speech in regards to the summer villages in Alberta, for example, something that I'm very well aware of. And that's the fact I actually just got off the phone with one of my municipalities talking about this issue. And when you put forward a motion in the House of Commons and call up these different municipalities and say, listen, you know, I'm going to do something that's going to get you some more money that's for a very vital infrastructure aspect in your riding, that raises their expectations, which I think is very unfortunate when there's a couple things to look at. One, we do know that this is provincial jurisdiction. We do know that this is municipal jurisdiction. Under the Wastewater Systems Affluent Regulations, under the Fisheries Act, we do know, of course, that septic systems for individuals fall under provincial and municipal jurisdiction. And the other problem is the fact that the member herself acknowledges that she wanted to put forward a motion knowing that it wouldn't bind the government's hands. I find it somewhat troubling when the member opposite decides that they don't want to take the concrete steps of actual legislation, rather like to talk about it in the form of a motion because they know that it will require a royal recommendation and the government won't even have a chance to vote on it. Instead, they put it forward in this manner, which I find to be somewhat troubling because it raises expectations of the municipality of Bonnyville, of which I just spoke to, and they're not necessarily cognizant of all these facts. The other aspect, Mr. Speaker, and I know you will know very well in your own riding, that our government has invested a lot of money into many of the lakes and rivers for environmental protection. I know Lake Simcoe. I know Georgian Bay has been announced for this. I know Lake Winnipeg has gotten money for this. And these are great things that should be celebrated. It shouldn't be used as a fear-mongering tactic to say that the environment is being penalized. Mr. Speaker, I'd like to continue on with my speech by thanking the member for Simcoe Grey for the excellent work she has done in trying to advocate and make sure everybody understands what this motion actually represents. While I certainly appreciate the honourable member's good intentions, I must inform the House that the government will not be supporting this motion. The regulation of household septic systems off reserve is, as I said, the responsibility of provinces and territories. This simply is not an area of federal jurisdiction. We continue, however, to take actions in areas of federal responsibility to protect Canada's environment and the health of our citizens. Last July, for example, our government announced the new wastewater system affluent regulations, which were established under the authority of the Fisheries Act. After consulting with the provinces, territories, Aboriginal communities, and other stakeholders, these regulations are the federal government's principal instrument for implementing the Canadian Council of Ministers of the Environment's Canada-wide strategy for the management
of municipal wastewater effluent. Try saying that 3 times quickly, Mr. Speaker. While the regulations do not apply to household septic systems, they do tackle the largest source of water pollution in Canada. Our government is also making historic investments in public infrastructure. Public wastewater infrastructure has been one of the key categories of investment under the Federal Infrastructure Program. Since 2007, approximately $1.8 billion has been committed to over 1,200 wastewater projects across the country under the Building Canada Fund and a number of Economic Action Plan infrastructure programs. Also, under Canada's Economic Action Plan, our government provided $2 billion in low-interest loans to municipalities for housing-related infrastructure projects, including sewage and water systems. Since 2005, over $600 million has been allocated under the gas tax funds towards wastewater infrastructure across Canada. The Government of Canada will continue to support the public wastewater infrastructure through programs like the Gas Tax Fund, which is now permanent at $2 billion per year. Municipalities can choose to spend 100% of this funding to upgrade their wastewater infrastructure. Mr. Speaker, in ridings such as mine in northeast Alberta that have tremendous growth pressures and enormous responsibilities of more infrastructure, I know that many of my municipalities, if not all of them, are putting a significant amount of their gas tax money into exactly these kind of projects. And it is exactly the way that they would like us to continue to fund it. It is also worth noting, Mr. Speaker, that our government provided $550 million to the Federation of Canadian Municipalities to establish the Green Municipal Fund. The fund supports partnerships and leveraging of public and private sector funding to achieve higher standards of air, water, and soil quality, as well as climate protection. While the federal government does not have jurisdiction in private household septic systems, Canadians may be able to access federal supports in a couple of ways. The first is through mortgage loan insurance, which can be purchased from Canada Mortgage and Housing Corporation with the full backing of the Government of Canada. The current parameters for government-backed mortgage loan insurance allow homeowners to refinance their mortgage for up to 80% of the value of their home. Qualified homeowners can apply for CMHC insured loans for any purpose, including upgrading a septic system. Homeowners may also have access to federal funding under the Investment in Affordable Housing Framework, 2011 through 2014. Under this framework, CMHC is providing more than $238 million per year to provinces and territories to reduce the number of Canadians in housing need by improving access to affordable housing that is sound, suitable, and sustainable. In most jurisdictions, provinces and territories costs match the federal investment and are responsible for program design, delivery, and administration. They have the flexibility to invest in a range of solutions, which could include assistance for the repair of septic systems, if they so choose. In the Yukon and Prince Edward Island, CMHC delivers renovation programs off reserve. Under these programs, forgivable loans are available to qualifying low-income households to address major deficiencies in dwelling structures or systems, including plumbing. On-reserve First Nations chiefs and councils are responsible for planning and developing their capital facilities, which provide for the basic infrastructure needs of the community. They are also responsible for the day-to-day operation of water and wastewater systems on reserve. Our government is making significant investments to support First Nations communities in managing their water and wastewater systems. New wastewater treatment systems are eligible for funding when managed centrally by the First Nation, and funding can also be made. Mr. Speaker, I see that I'm running out of time. I would like to once again highlight a couple of things that our government has done, not only just with CMHC, not only with On Reserve, but in tackling some of the environmental issues in our rivers and lakes. As I said before, Mr. Speaker, I know you're very familiar with Lake Simcoe and the upgrades that are happening there by our government, Lake Winnipeg as well. You know, these are real investments. These are ways that government can take real concrete action without simply putting motions forward which have no opportunity to be binding on the government or even their own party. So I'm
would like to thank the member for putting this motion forward so that we can have the opportunity to have discussion and talk about some of the options that are out there. But at the end of the day, I think it is important to recognize that our Conservative government is taking real steps to help our environment and tackle some of the real solutions that rural Canadians face every single day. Thank you, Mr. Speaker. Reprise de débat. La députée de Bourassa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai déjà félicité ma collègue d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Je trouve un petit peu que le gouvernement a une mauvaise foi aujourd'hui. Vous avez non seulement une députée qui dit on va faire un débat en profondeur, on va se donner les outils ensemble pour même donner une chance au gouvernement de prendre la balle au bon et dire on va l'appliquer. Puis là, elle a une mauvaise foi parce qu'elle n'est pas capable d'attacher son parti. Là. Regardez, à un moment donné, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. C'est une bonne motion. C'est surtout une bonne façon de faire les choses. Parce qu'à ce moment-là, le gouvernement a tout simplement à dire, regardez, le problème, là, c'est qu'il y a comme deux types. Vous avez, c'est pas tout le monde là, qui a accès à l'infrastructure municipale. Là. Il y a 25 des maisons, surtout au niveau rural, qui n'ont pas accès à les égouts municipaux. Fait que nous autres, au lieu de dire on va régler le problème quand les eaux seront usées, quand on va régler le problème quand le pire va arriver, bon, on demande de mettre de l'avant des mesures de prévention. J'ai fait partie du gouvernement qui a mis en place le premier programme d'infrastructure, un tiers. On doit être capable de trouver une façon, quand on avait établi des différents volets, on doit être capable de trouver une façon, Monsieur le Président, pour dire que ça donne, c'est pas tout le monde qui a un tuyau après leur maison. Hein. Fait qu'il faut trouver une façon pour qu'ils puissent avoir une bonne qualité de vie. Et ça a d'autant plus d'importance parce que c'est une question de qualité de l'eau, c'est une question aussi d'environnement. Et si on met des mesures au niveau du gouvernement canadien, au niveau de l'environnement, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas trouver une façon correcte, respectueuse des juridictions, pour que chaque entité puisse arriver à une entente. On l'a fait au niveau du gouvernement canadien. On a inventé à un moment donné, au volet 3, on avait les infrastructures vertes, mais moi, quand j'étais ministre des Sports, on a trouvé une solution pour qu'on puisse investir dans le récréation touristique. Bien, les loisirs, c'est une juridiction provinciale, mais il y a du sport amateur aussi, puis on a trouvé une solution. Mais exactement la même chose au niveau de l'environnement. Alors, ma collègue a raison. On a besoin de garder, la conjoncture est différente. Les fédérations canadiennes des municipalités, l'Union des municipalités, la Fédération québécoise des municipalités a fait des pressions en ce sens et je pense que c'est une bonne affaire. Notre rôle, c'est d'assurer qu'on puisse faciliter la qualité de vie des gens, qu'on crée l'environnement propice pour arriver à des ententes. Et c'est pour cette raison que j'ai posé la question. Si on avait, je ne suis pas sûr qu'elle m'a compris, là, mais j'avais demandé, est-ce que vous avez déjà parlé, par exemple, avec des représentants du gouvernement du Québec? Parce qu'ils sont déjà habitués. Oui, c'est vrai que les municipalités, comme on disait dans le temps, c'est une créature des provinces. Mais il y a une nouvelle réalité auquel on est confronté. Et puis avec la nouvelle situation aujourd'hui, on doit travailler tous ensemble sans s'empêtrer continuellement dans la conditionnalité aiguë. On peut faire les choses adéquatement. En environnement, en infrastructure, c'est des juridictions qui sont partagées. Puis je ne verrais pas pourquoi on ne peut pas trouver une solution. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué comme le gouvernement? Alors, au lieu de tenter de faire des leçons de morale procédurale à ma collègue d'Argenteuil-Papineau-Mirabel, on aurait dû la féliciter, pas à moitié, la féliciter parce que, justement, elle veut tellement que cette motion puisse passer qu'elle donne même la chance au gouvernement de prendre la balle au bon et de dire « on va en faire un programme ». Pas besoin de faire une loi quand on fait un programme. Le ministre responsable de l'infrastructure s'assoit avec ses homologues, on fait une conférence fédérale, provinciale et des territoires, puis on détermine comment on va arranger les choses, puis on crée un programme. Puis il y a déjà un programme d'infrastructure qui arrive, on peut-tu l'ajuster parce qu'il y a 25 des maisons qui n'en ont pas accès au niveau de l'infrastructure municipale. Donc, il me semble qu'on peut trouver, on appelle ça du gros bon sens. J'ai dit gros bon sens, ça va leur faire plaisir parce que le premier ministre Harris a déjà fait ça du gros bon sens en Ontario. Fait que j'ai même pas besoin, je leur donne, je leur passe gratuitement, ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin de me donner des royautés pour ça. Alors, Monsieur le Président, je pense que c'est clair, le Parti libéral du Canada va appuyer ça. Il y a des façons de trouver un programme sans s'empêtrer dans les juridictions.
Et puis, on va offrir notre collaboration si besoin il en est à l'opposition officielle pour essayer de faire comprendre au gouvernement que c'est dans l'intérêt des gens parce que nous sommes tous des citoyens de première classe. Merci, M. le Président. Reprise de débat. Resuming debate. The honourable member for Halifax. Oh, what a welcome. Thanks, Mr. Speaker. And I am really pleased to rise today in support of this motion to protect water and public health in rural communities. This is an excellent motion, and I applaud the member for Argenteuil-Papineau-Mirabel for bringing it forward, not just because it's a good motion. She's bringing forward a sound policy idea, but as you heard in her speech tonight, she actually listened to her constituents. This member listened to her constituents. She identified a gap in legislation, a gap in policy, and working with community along with outside experts, she came up with a creative policy solution to solve the problem. And I think this is a perfect example of responsible representation by an MP. And I'm proud to say that the MP for Argenteuil-Papineau-Mirabel is one of my MVP colleagues. It's great work. And this motion, M400, what it does, as you've heard, it seeks to study the establishment of financial support programs that would bring homes connected to a septic system up to a standard with the aim of improving public and environmental health. And this kind of a program would make Canadians in rural communities who are often left out of city initiatives. They're often left out of these initiatives, but it would actually make them a priority, and it would carry benefits both for the environment and the economy. As you know, the federal government invests millions of dollars to bring municipal wastewater treatment systems up to standard. But over a quarter of Canadians, mainly in rural areas, well, they're not connected to these city treatment systems, and they depend instead on home septic systems. And as it stands, 25% of Canadians are forced to pay out of pocket to maintain their septic systems, on top of the taxes that they pay for municipal services that they don't use. Now, Mr. Speaker, you may wonder why the member for Halifax would be standing to speak to this motion. Well, my riding does include rural communities that are not a part of the municipal wastewater system. And I'm pleased to tell you that this motion has been endorsed by some communities in Nova Scotia. I also support this motion from my perspective as the NDP environment critic. From an environmental and health perspective, there's a consensus that outdated septic systems in low-income rural areas pose a threat to water quality and public health. But updating those systems, as you know, is quite expensive, and often it's too costly a project for Canadians. The government understands the importance of maintaining high standards for wastewater treatments in cities. We need to establish the same high standards for our rural constituents. We have to develop a funding program for homeowners who don't have the means to ensure that their septic systems meet those environmental standards. We heard the member from West Loch St. Paul in the House earlier, and he noted that he didn't think this motion was in federal jurisdiction, and he actually said that government members won't be supporting this motion, keeping in mind, of course, it's not a whipped vote, that members are free to vote as they want, but he said that they likely won't be voting for it because it's not in federal jurisdiction. Mr. Speaker, with respect, this is just a way to duck the issue. Here we have a perfect opportunity for federal leadership. You know, I checked the website of the member for West Loch St. Paul's, and he actually has on his website places where he celebrates things like $9,000 that went to the Cold Lake Public Library flooring renovation and $23,000 to the Gibbons curling rink upgrades. Now, you're probably thinking, well, what in the world does flooring upgrades and curling rink upgrades have to do with federal jurisdiction? Well, that's a good question. You know what? It is a federal issue. Those kinds of projects are federal issues, and they do fall within federal jurisdiction because the money comes from a community infrastructure fund. So why is it the federal government won't show leadership on something like this, a motion like M400? Why would they duck this issue? Why wouldn't they take real leadership and stand up for the health and environmental protection of our rural communities? I think this motion will be an important step towards increasing the equality of services for both rural and urban taxpayers. Rural living is becoming more expensive, and the services are becoming more difficult to access.
Citizens in these areas are often unable to reap the benefits of many of these federal programs that we do see coming forward. We need to give rural Canadians the support they need to maintain the same standard of living as city dwellers, rather than force them to relocate to cities. Further, this motion would help to protect both water quality and public health. As you probably know, outdated septic systems are a major source of pollution in rural communities. They've been shown to contribute to the growth of bacteria in our water. And by leaving these septic systems in their current state, we risk contaminating our drinking water, which of course poses a serious danger to the health of Canadians. This water contamination can affect not only drinking water, but also aquatic ecosystems and beaches. A number of rural communities depend on this kind of tourism, and the economic losses that come with water contamination are serious. And in addition to supporting local economies, this measure would be of personal financial benefit. It could relieve rural Canadians of a disproportionate financial burden and allow them to more fully participate in their local economy. This motion will go a long way to solving those kinds of problems. All of this means that rural communities will be strengthened if these measures are to be taken. This motion is a real and tangible way to improve the quality of life for rural Canadians, and it's actually part of a larger package of policies that the NDP is proposing to help rural communities. As you heard, this motion was inspired by a resolution of the Federation of Canadian Municipalities, which flagged this lack of federal support for septic system upgrades as a problem. On behalf of their constituents, who are really our constituents, they're placing pressure on the federal government to act on this issue. And the Federation, along with over 70 individual municipalities, on just the first day of debate, they've all expressly supported M400. Conservatives say that existing federal funding meets this need, but Mr. Speaker, the municipalities are vigorously disputing this claim. We have evidence from different municipalities saying that existing programs do not solve this socioeconomic problem and that funding does not come close to the demand that exists. Federal investments in infrastructure simply do not target the distinct and widespread need for financial support for rural septic system upgrades. Current investment in this area is in no way comparable to what is spent in urban areas. Federal and provincial governments have contributed up to 85% of the cost to upgrade municipal water systems, but rural Canadians, well, they're forced to bear the full cost of upgrading their septic system themselves, simply because of where they live. I expect the federal government, I hope, despite the fact that we've had some indications they'll vote against, but I really hope that all the members give serious consideration of this arbitrary inequality that leaves rural Canadians with a disproportionate economic burden. The federal government must carefully consider the implications of the current financing system for rural Canadians. As parliamentarians, we must take a good, hard look at the problem that families can't afford to replace their septic tanks and maintain water quality in their communities. We have to explore the opportunities that could provide these Canadians with financial support that they need for important investments. Canadians across the country have signed a petition calling on the government to consider establishing a financial support program for the upgrade of outdated septic systems for families in need. And I echo their support of this motion because I believe that, that rural Canadians deserve the same quality of service, the same health protections, and the same ability to participate in their economy and society as every other Canadian. And I believe that motion M400 does just that. So I'm proud to support it, Mr. Speaker. Thank you. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Human Resources and Skills Development. Thank you very much, Mr. Speaker, and I welcome the opportunity to take part in this debate on Motion 400, which calls for the government to consider establishing a financial support program to help Canadians bring private residential septic systems up to standard. The Honourable Member sees this as a means of protecting Canadian lakes, water quality and public health. Certainly these are commendable goals, and our government is working hard to achieve them. While I understand the good intentions for which this motion was put forward, the government will not be supporting Motion 400.
Since the regulation of septic systems is a provincial and territorial area of responsibility, and we believe the provinces and territories are best positioned to understand and respond to local issues of this nature. Having said that, Mr. Speaker, our government is doing its part to improve wastewater management and treatment. We've invested heavily in public wastewater infrastructure, providing approximately $1.8 billion since 2007. This funding has contributed to more than 1,200 wastewater projects across the country. And on an ongoing basis, we're providing municipalities with $2 billion a year through the gas tax fund, money that can be used to upgrade wastewater infrastructure through municipalities and how they choose to do, if they choose to do so. The investment in the affordable housing framework announced by federal, provincial, and territorial ministers responsible for housing in July 2011 is another possible source of federal support. This framework provides for a combined investment of $1.4 billion over 3 years to reduce the number of Canadians in housing need. Provinces and territories are responsible for program development and delivery, and they certainly have the capacity to direct funding to upgrade private septic systems if this is considered a priority by them. Les assurances prêtes hypothécaires de la Société canadienne d'hypothèques et de logement peut également aider les propriétaires à obtenir du financement pour réparer ou remplacer leur installation septique. With mortgage insurance from CMHC, qualified homeowners can refinance their mortgages for up to 80% of the value of their home and then use the resulting funds to make improvements to their plumbing or other systems. I would also like to take the opportunity to comment on an area that the government has found an important role with respect to household septic systems. This role is in helping First Nations to provide better water and wastewater services on reserve. Les honorables députés des deux côtés de la Chambre conviendront que les conditions de vie de nombreuses collectivités des Premières Nations sont inférieures à celles d'autres Canadiens. Working in partnership with First Nations, our government is taking action on a number of fronts, including supporting First Nations in operating their wastewater and water systems on reserve. Each year, Mr. Speaker, our government provides approximately $197.5 million in water and wastewater programs in First Nations communities. This funding assists First Nations chiefs and councils in their responsibility to plan and develop water and wastewater systems on reserve. This is a significant investment, but we recognize that there's more to be done to improve the health and quality of life for people in First Nations communities. Our government made a commitment to address on-reserve water and wastewater issues on a priority basis and subsequently released the 2009 to 2011 National Assessment of First Nations Water and Wastewater Systems. We identified 3 key areas of action: enhanced capacity building and operator training, enforceable standards and protocols, and infrastructure investments. Progress has been made in each of these areas, and I'm pleased to say that even bigger improvements lie ahead. Canada's Economic Action Plan 2012 provided for new investments of $330.8 million over 2 years to help First Nations provide better water and wastewater services to their residents. This investment, which is over and above the funding we provide annually, will sustain the progress that has been made to date in building and renovating water and wastewater infrastructure on reserve. It will also support the development of a long-term strategy to improve water quality in First Nations communities. As a result of this planned investment, risk levels will be reduced and access to clean water on reserve will improve. Analysis shows that 60% of the risk identified in annual performance inspections of waste and wastewater systems relate to systems operations, maintenance, operator training and certification, as well as record keeping and reporting. To improve results in these areas, during the first year of this plan, $32 million will be invested in training for First Nations, and an additional $47.7 million will be invested to support operations and maintenance. New investments will also be made to support the construction and renovation of water and wastewater treatment facilities. In year 1, capital investments of $47 million will be prioritized to target high and medium risk systems in over 50 First Nations communities. Canoe Lake in Saskatchewan, Tall Cree First Nation in Alberta, and Nazco First Nation in British Columbia are among the communities that will benefit from this funding. Finally, Health Canada will support First Nations with an investment of $27.4 million per year to build capacity, enhance monitoring, increase public awareness, and review project proposals from a public health perspective.
Chiefs and Council will continue to be responsible for public health measures, such as issuing drinking water advisories to affected communities, communicating the information to residents, and addressing drinking water quality challenges. Once this two-year plan is fully implemented, Mr. Speaker, our government will have invested approximately $3 billion between 2006 and 2014 to support First Nations communities in managing their water and wastewater infrastructure. Clearly, we attach great importance to this issue, and we're making the investments needed to achieve results. Another way our government is taking action is by introducing legislation that will enable us to develop with First Nations enforceable drinking water regulations and standards to be applied on reserve lands. As honourable members know, Bill S-8, the Safe Drinking Water for First Nations Act, was introduced in the Senate last year. This proposed legislation is a product of discussions between the government and First Nations on safe drinking water legislation and enforceable standards over the past 5 years. Bill S-8 has been approved by the Senate and is now awaiting second reading here in the House. So I urge all members to support this meaningful legislation, Bill S-8. In closing, Mr. Speaker, let me reiterate that the proposal from the honourable member would take the Government of Canada into an area of provincial and territorial responsibility. For this reason, Motion 400 will not be supported by the government. We will, however, continue to work cooperatively with federal and provincial governments and with First Nations to protect public health, preserve the environment, and improve quality of life of Canadians. We will do so by continuing to focus our attention and investments in areas of federal responsibility where they can have the greatest impact. Thank you very much, Mr. Speaker. Reprise de débat. L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Oui. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis très fière de me lever en cette Chambre aujourd'hui afin d'appuyer la motion M400 de ma collègue d'Argenteuil-Papineau-Mirabel, soit la motion pour protéger l'eau et la santé publique de nos communautés rurales. Et pour moi, appuyer cette motion-là, c'est particulièrement important parce que, en plus d'être une députée qui représente une circonscription majoritairement rurale, la question de la contamination des nappes phréatiques, de la qualité de l'eau, c'est particulièrement sensible dans ma circonscription parce qu'on se rappellera, il y a toujours maintenant, depuis plusieurs années et encore aujourd'hui, la région est aux prises avec une contamination importante de la rivière Jacques-Cartier avec du TCE. Alors ici, on parle d'une autre forme de contamination, mais c'est un enjeu qui est particulièrement important pour les citoyens de ma circonscription et tous ceux qui habitent loin des centres urbains à travers le pays. Et je tiens vraiment à féliciter ma collègue d'Argenteuil-Papineau-Mirabel d'avoir présenté cette motion en cette Chambre. J'ai eu la chance d'assister avec elle au congrès de la Fédération canadienne des municipalités à Saskatoon en juin dernier. Puis à ce moment-là, j'ai pu constater à quel point sa motion avait été bien accueillie par les maires, les conseillers municipaux à travers le pays, puis à quel point ils appréciaient cette initiative-là. Alors quand j'entends des membres du gouvernement me dire « les municipalités ne veulent pas de ce type de programme-là, ils veulent continuer comme ils le font maintenant avec des investissements insuffisants dans les infrastructures », c'est faux. C'est pas ce que j'ai entendu, c'est pas ce que j'ai pu voir à la Fédération canadienne des municipalités et c'est pas ce que j'entends des maires de ma circonscription non plus. Alors, je pense que ça vaut la peine de relire le livret de la motion, parce que je pense qu'il y a certains éléments qui ont été mal compris de l'autre côté de la Chambre. Donc, rapidement, la motion M400 demande au gouvernement fédéral d'étudier la possibilité de mettre en place, et c'est ce qui est important ici, en collaboration avec les provinces et les territoires, un ou des programmes d'appui financiers qui permettraient la mise aux normes des installations septiques des résidences non reliées à un réseau sanitaire, dans une démarche visant à assurer l'équité urbaine-rurale, la protection des lacs, la qualité de l'eau et la santé publique. Alors, ce programme ou ces programmes, tout dépendant, pourraient s'inspirer de celui qui a été proposé par la FCM il y a quelques années déjà. Donc, cette motion-là ne suggère pas du tout d'outrepasser les compétences provinciales, territoriales. Au contraire, la qualité de l'eau, ces questions-là, c'est une juridiction partagée. Puis ici, on demande d'élaborer un programme en collaboration avec nos partenaires provinciaux et territoriaux et on demande à tous les partis de participer à l'élaboration de ces solutions-là pour un problème qui est très important dans nos régions rurales. Alors, je pense que ça avait peut-être été mal compris du côté du gouvernement. J'espère qu'on a pu clarifier cette chose, que c'est vraiment une motion qui demande de la collaboration avec nos partenaires provinciaux et territoriaux. Alors, cette motion, merci, ça s'attaque à un enjeu qui est au cœur des préoccupations quotidiennes de milliers de citoyens à travers le pays. Elle est donc d'une importance majeure, tant pour alléger le fardeau économique des familles vivant en milieu rural
que pour protéger la qualité de l'eau et la santé publique de chacun et chacune d'entre nous. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que souvent, les rivières, les cours d'eau, ça va traverser les régions rurales, mais souvent, les centres urbains vont s'approvisionner dans ces sources d'eau-là qui vont traverser des zones agricoles, d'autres zones où il y a des maisons qui possèdent des fosses septiques qui sont malheureusement non conformes aux normes actuelles. Alors, il y a une possibilité de contamination dans les centres urbains. Alors, cette motion-là vise vraiment à aider tous les Canadiens, peu importe où ils demeurent. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a plus de 25 des Canadiens et des Canadiennes qui ne bénéficient pas de services d'égouts municipaux et qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser une installation septique autonome pour leur domicile. C'est peut-être parce que leur maison est construite dans un terrain qui n'est pas propice à relier les réseaux d'aqueduc. Il peut y avoir un tas de facteurs, peut-être qu'ils sont simplement trop loin des grands centres urbains, mais ils n'ont pas d'autre choix que de faire appel à des installations sanitaires autonomes. Alors, ces mêmes citoyens, ils doivent assumer seuls les coûts souvent très imposants qui sont associés au remplacement ou à la mise aux normes de leurs fosses septiques. Alors qu'à chaque année, le gouvernement fédéral investit des millions de dollars pour aider les municipalités à se soumettre à des normes strictes quant à leur réseau d'égouts, plus du quart de la population canadienne est toujours laissée pour compte par les conservateurs. Il est temps pour ce gouvernement d'agir et vite et de cesser de se cacher devant de fausses excuses de problèmes juridictionnels ou quelque autre raison bidon qu'ils vont nous donner en cette Chambre pour éviter d'appuyer cette motion. En milieu rural, plusieurs installations septiques sont reliées à des résidences isolées et ces installations-là ne sont plus adéquates puis nécessitent d'importants et d'urgents travaux de mise aux normes. L'existence de ces installations septiques désuètes représente un risque potentiel majeur pour la qualité de l'eau ainsi que pour la santé publique de chaque Canadien et Canadienne. Depuis plus de 30 ans déjà, les eaux usées en provenance de résidences isolées sont reconnues comme étant une source significative de pollution et d'eutrophisation de nos plans d'eau. Alors, les installations septiques inadéquates, désuètes, colmatées ou non conformes contribuent à l'augmentation de la concentration de phosphore dans les plans d'eau, ce qui peut entraîner la prolifération excessive de cyanobactéries. Et ces installations-là représentent aussi un risque concret pour la santé humaine, donc un risque qui est associé à la consommation de l'eau, de poissons, de mollusques ou de crustacés contaminés, à la présence de déchets sur les berges, ainsi qu'à l'exposition à de l'eau ou à des sédiments contaminés. Malheureusement, en raison du coût élevé des travaux qui entourent le remplacement ou la mise aux normes d'une fosse septique, donc ces coûts-là peuvent varier entre 5 000 et 20 000 certains propriétaires se voient obligés de remettre ces travaux à plus tard, ce qui entraîne malheureusement un risque accru pour la qualité de nos plans d'eau et la santé publique. Et cette situation-là que je viens de vous décrire, c'est malheureusement assez fréquent dans ma circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier, dont presque l'entièreté des 28 municipalités compte un nombre important de résidences isolées qui sont desservies par des installations septiques autonomes. Alors, dans plusieurs des municipalités de chez moi, il y a plus du 2/3 des résidences qui sont reliées à une fosse septique plutôt qu'à un réseau d'égouts municipal. Donc, c'est un nombre excessivement important. Et ces municipalités-là dont je vous parle, très souvent, c'est des municipalités qui sont relativement peu populeuses, quelques milliers d'habitants, peut-être quelques centaines parfois, mais qui vont s'étendre sur un territoire assez énorme pour la quantité de population qu'ils ont, donc plusieurs dizaines de kilomètres parfois. Alors, pour ces municipalités-là, qui ont déjà très peu de moyens, prolonger leur réseau de canalisation afin de rejoindre chaque résidence sur leur territoire, ça représenterait des investissements de millions de dollars, ce qui est absolument inconcevable pour ces municipalités qui n'en ont pas les moyens, tout simplement. Ces municipalités-là vont prendre des moyens alternatifs pour protéger les eaux. Alors, les MRC s'organisent entre elles pour avoir des services pour venir vidanger les fosses, pour pouvoir faire des inspections. Je pense entre autres à la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures qui avait des problèmes majeurs de pollution au lac Saint-Augustin, entre autres à cause de fosses septiques non conformes, qui ont pris des mesures pour revitaliser les berges, mieux informer les citoyens pour prendre certaines mesures pour éviter cette pollution-là dans le lac. Mais ce n'est pas toujours suffisant, ces mesures-là. Ça prend des fosses septiques qui sont aux normes et puis qui sont inspectées de façon régulière. Alors oui, les paliers de gouvernement fédéral, provincial et territorial vont soutenir les municipalités qui ont besoin de construire ou de rénover leur réseau de traitement des eaux usées. Mais malheureusement, les communautés rurales, elles n'ont pas accès à ces mêmes services.
C'est absolument injuste que les contribuables qui vivent en région rurale, comme les citoyens que je représente, doivent financer eux-mêmes la construction puis le maintien de leurs installations septiques, alors que les citoyens qui vivent dans des centres urbains reçoivent une forme de contribution financière pour des services équivalents. Le 23 janvier dernier, lors d'une rencontre entre le chef de l'opposition officielle et les maires de la MRC de la Jacques-Cartier, les maires ont été très clairs. Il est temps que le gouvernement agisse et cesse de se cacher derrière les excuses bidons qu'on a entendues en cette Chambre aujourd'hui. Alors, en plus de réclamer des investissements majeurs dans les infrastructures en général, notamment les routes, les réseaux d'aqueducs et d'égouts, les maires étaient très favorables aux mesures que la motion M400 demande à ce gouvernement d'étudier. Les maires de la Jacques-Cartier et les maires de plusieurs autres municipalités à travers le pays savent que cette motion répond à un besoin réel et pressant exprimé par la population rurale, puis ils veulent voir des actions concrètes de la part des conservateurs, pas seulement des belles promesses, des paroles vides comme on entend souvent. Ce gouvernement a la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à tous un accès à de l'eau potable, saine et de qualité, qu'on habite en ville ou en campagne. Les conservateurs nous ont déjà dit qu'ils ne veulent pas appuyer la motion. Je tente de se laver les mains en disant d'un côté, c'est provincial, de l'autre côté, il y a déjà des programmes fédéraux qui existent. C'est très incohérent et il faut de l'action. Moi, je suis très fière d'appuyer cette motion, comme mes collègues du NPD, ce que les libéraux nous ont dit aussi qu'ils allaient l'appuyer. J'espère que les conservateurs vont enfin entendre leurs citoyens, leurs maires, leurs conseillers municipaux et vont décider aussi d'appuyer cette motion. Merci beaucoup. Bravo.